私の方から発表させていただきたいと思います。もう長い。日本ヒッポー。おかえりなさい、I'm Yvonne. I'm Konami. Da 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 da. It has always been very stressful to speak Japanese in Japan because they have Futsugo and Keigo. Futsugo, which is known as tamego. We use it when we talk to our friends, family, and someone we are close to. And Keigo is a respectful language. We usually use it when we talk to our boss, senpai, or people who are older than us. Keigo also split into 3 groups. Tenego, Sonkeigo, and Kenjogo. We have to always switch between Keigo and Futsugo when we talk to Japanese. あれ、何書いてるんですか？仕事の書類だよ。あ、なるほどね。あ、でもここ違ってるよ。あ、ほんと？どこ？これ漢字が違うかな。あー、気づいてなかった。ありがとう。あ、全然大丈夫大丈夫。すぐ直すわ。このみさん、これちょっと見てもらってもいい？あ、はい、いいですよ。あー、どうしよう。正直に言ったらまた怒られるかな。あー、そうですね。もしかしたらここ少し変えた方が分かりやすいかもしれない。これ間違ったの？あ、間違ってはないと思いますけど。私がこれ作るのは何時間かかったと思う？ごめん、遅れちゃったよ。もうなんでこんなに遅いの？電車が遅れちゃって。もう行こうよ。おはようございます。遅刻してしまいました。申し訳ございません。今何時だと思うの？申し訳ございませんでした。大変申し訳ございませんでした。2,000 years later. このようなことがもう二度とないように注意します。イボンさん、この間貸した1000円覚えてる？1000円？何の1000円なの？この間スターバックスに行ったでしょ、一緒に。あ、そう？お財布忘れてたって。来週でもいい？私今ちょっとお金がなくて。財布も落とした。あ、部長、おはようございます。おはよあ、すみません。今ってお時間よろしいでしょうか？う。いいよ。何？あ、この間日曜日にみんなで行った忘年会のことなんですけど、覚えていらっしゃいますか？いや、楽しかったよ。ありがとうね、みんな。はい、その時のことで少しお話しさせていただきたいんですが、今大丈夫ですか？いいよ、どうした？あ、その時私会計を担当していて、皆さんからお金をもらって、はい、会計やってたんですけれども、部長その時確かお財布をお忘れに。あ、そうなんだ。私別に何も覚えてないんですけど、ちょっと言っちゃってるんで。そうですよね。もちろんそうだと思います。でも確かに私が払ったんじゃなかったっけ？どうだろう。じゃあ私の記憶違いなんですかね。そうじゃない？あ、わかりました。それじゃあありがとうございます。失礼いたします。あ、イボンさん、来週の週末みんなで年末パーティーやるんだけど来ない？行きたい行きたい。あ、じゃあ東京の新宿で6時からだから待ち合わせしよう。あ、いいよいいよいいよ。ね、またね。またね。またね。あ、失礼ですが今お時間大丈夫でしょうか？大丈夫だよ。今週の週末部内のみんなで年末パーティーしようっていうことになりまして、部長にもぜひ参加していただけたらなと思って。いいよいいよ。あ、本当ですか？あ、じゃあみんなに伝えておきますね。新宿で今のところ6時からという予定になってますので、行きます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。So to me as a Japanese, I'm very used to switching from Futsugo to Keigo.Because I was kind of trained since young as a foreigner. What do you think, Imo-san? As a foreigner, because I only learned Japanese for 2 years, to be honest, the period of learning Japanese language is very short for me. So it is pretty difficult because I only learned the Keigo around N3, JLPT N3 or N2 level. I don't really remember. It was like 6 years ago, and we have very limited time to pick up all the
Keigo. If you work in a Japanese local company or you choose a part-time job that serves Japanese more than foreigners, you might be able to speak Keigo. Your manager, your supervisor, they will train you to speak a well-mannered Keigo to serve the customer. So the key is, if you want to train or practice your Keigo, put yourself into the environment. Most of the traditional retail shop or restaurants in Japan, I think they are still doing that. I think okyaku-sama wa kami-sama desu no culture. At least they still use full Keigo towards the customer. Yeah. And it is actually pretty difficult for foreigners who just started to learn Japanese. Even if you learn Japanese for 1 year, you might still not able to pick up the Keigo. For example, when I first arrived in Japan, I was learning Japanese for only 3 months. Then I was trying to look for a part-time job in a bentoya. Then I call them. I haven't learned Keigo at all. If they ask me like, odenwa bango, oshiete kudasai, I at least know they are asking for my denwa bango, my phone number. But they use all Keigo. Hi, odenmai wa oshiete itadakimasu ka? Itadakimasu, I don't understand what that is. Then after that, they keep using the itadakimasu, itadakimasu, itadakimasu. Then I thought itadakimasu is a word. In the end, only I found out it doesn't really mean anything. Yeah, itadakimasu is a polite word replaced with masu. Desu masu. Yeah, but I thought it is a whole new vocabularies. I thought they are asking for my others information. I didn't even know they were saying itada. Then I said like, dakimasu? Dakimasu? I think the staff over there, they were like, but can't you kind of link to itadakimasu? If a foreigner asks you what is dakimasu? If you give me with example, I might able to understand. But if you suddenly ask me, what's dakimasu? Then I will also be like blank. I didn't get my answer back in that time. Then after that, I finally learned Keigo. Only I realized, okay. I think many foreigners might wonder, is it important or is it compulsory to pick up Keigo? For me, I would say yes. If you're looking for a part-time job, full-time job in Japan, yes, it is necessary. Otherwise, you really can't understand any single word. Actually, Japanese people are generally nicer to foreigners, even though their Keigo is wrong or if you have mistakes. However, of course, it's definitely an advantage if you know Keigo. It doesn't matter if you can speak or not, but it is very important for you at least to understand. Yeah. Imagine you go to do some random shoppings, grocery shoppings, and the staff there use Keigo to ask you like, 箸お付けいたしますか？ドレッシングはどうなさいますか？味付けはどうなさいますか？ imagine you don't know the do nasaimasu ka, you really don't know what they are asking. Do nasaimasu ka is equal to do shimasu ka. Yeah, どうしますか? It's something really simple, but when it turns to Keigo, it will be very complicated. Like for example, 電話します, it will become 電話させていただきます。確認します。確認させていただきます。確認させていただいてもよろしいでしょうか? Technically, it makes a simple sentence longer. If you are talking to your friend, maybe you will only spend 1 minute to finish the whole conversation. But if you want to use full Keigo, it will be maybe more than 3 minutes. That's why the Japanese meeting is super long. Because everything will be in Keigo. ABC 会社の金子好みと申します。はい、これから弊社の新しいキャンペーンについての企画を私の方から発表させていただきたいと思います。もう長い。発表させていただきたいと思います。Actually, you can just say 発表します。But cannot because you have to use Keigo. But actually, I think Keigo is very beautiful though. I personally like it. The way I learn Keigo is actually I pick up from my joshi, my colleagues, my Japanese friends. If I happen to listen to the way they speak Keigo and I like it, I will そのまま覚える. I will just memorize the whole thing. Then keep repeating until you can fluently say させていただきます。食べさせていただきます。Keep doing that. 確認させていただきます。ご一緒させていただいてもよろしいでしょうか? Thanks for watching. That's all for today's video. If you like about Japanese culture and if you want to know more about Japanese language, remember to subscribe to Nippon. ヒッポー。それじゃあ皆さん、またねー。バイバイ。